Salve is famous for sunset. It sets on fire the sea, facades and monuments. The sun dips into the water, giving us 1,000 shades of red, among expanses of white wild lilies, terraces of red soil and the sea and dry walls. But you know, before the red sunset, there is the white one, a blinding and clear light on the waves of the sea, making the atmosphere magical. Life is beautiful here in Salve, among beaches, wild nature, and historic cores embroidered in stone. The paths of our desert-colored sandy beaches. Lido Marini, Torre Pali from the tower soaking our feet. Escoluse, where sea is very fishy. Posto Vecchio. Here is the blue flag, the tree sail of Legambiente, and the green flag, a prestigious award given by the Association of Pediatricians Doctors to the beaches that are child-friendly for the shallow seabed and for the accurate system of surveillance and rescue. All dunes form the park of the fragrant lilies, which bloom in spring, summer, and just a few minutes from here are the fascinating caves of Leuca to discover by boat trips. Walking along ancient paths that were once beaten by pilgrims and today by experienced and passionate travelers, lovers of slow tourism, we are fascinated by wild stone landscapes and white farms. The countryside in the red soil slopes gently down to the sea, dotted with dry stone walls and typical farm buildings, the Paiare. And you can also come across a cave attended 27,000-year-old by the Netherlands man and then by the Homo sapiens, or an adorned ancient altar of sacrifices of Tom close to the beaches. Legambiente and the Arques Association have identified 10 different paths, all to discover at a slow pace, as they grow new and tender olive trees. It's a noon, and it's time for a tasty stop. The kitchen is a riot of flowers, and in the recipes, most vegetarian, you catch the soul of our land, where the sea meets the land. The bells ring. The old town center is an irresistible appeal in the small village of Salve, recognized among the authentic villages of Italy. You will be surprised by its alley, its noble palaces, and the Casa a Torre, a fortress house built immediately after the capture of Otranto by the Turks. We entered the mother church, a riot of gold-leaf Baroque altars, where we will be enchanted by the sound of the oldest and still working organ in Puglia, which dates back to 1628. And here is the bronze statue, St. Nicholas, patron saint. The parish priest Don Marco explains us the story. Salve a tutti, è il caso di dirlo già che ci troviamo a Salve. Io sono Don Marco e sono il parroco di questa comunità parrocchiale. Ci troviamo nella sacrestia della Chiesa Madre, che è un luogo davvero importante perché è uno scrigno prezioso di tantissimi oggetti antichi, e dietro di me, alle mie spalle, vi è la statua di San Nicola Magno, che è il patrono di Salve. La statua è molto antica ed è molto cara alla devozione dei salvesi, i quali col tempo hanno accresciuto sempre di più la loro fede nei confronti di questo santo. San Nicola è uno dei santi della prima ora dell'era cristiana, è stato vescovo di Mira e difatti la statua lo ripropone con le insegne episcopali, il pastorale messo di traverso
e la mitra, che è quel cappello che emerge dalla testa di San Nicola, sono entrambi i simboli, le insegne che utilizzano i vescovi ancora adesso. E poi nella mano sinistra San Nicola ha sia la Bibbia, perché San Nicola ha donato interamente la sua vita per l'annuncio del Vangelo, e sempre in quella mano sono custodite due chiavi, sono le chiavi della città di Salve, che ogni anno si affida al suo santo patrono. E in questo momento non sono presenti, collocati ai piedi della statua, tre sfere cilindriche che fanno parte della simbologia con cui San Nicola viene venerato e che vanno a ricordare un episodio forse il più noto della vita di San Nicola. Si racconta che nella diocesi in cui San Nicola era vescovo, un padre grandemente povero scelse di avviare le figlie all'arte della prostituzione. San Nicola venne a sapere questo e subito intervenne, mai avrebbe permesso che delle ragazze diventassero delle prostitute, e così in maniera nascosta, secondo alcune tradizioni dal camino, secondo altre tradizioni dalla finestra, fece arrivare nella casa di quest'uomo dei sacchettini contenenti delle monete d'oro, che hanno permesso a quest'uomo di risalire la china per quanto riguarda la povertà e di risparmiare le figlie dalla prostituzione. E anche per questo motivo che poi successivamente San Nicola è diventato quella figura da cui ha preso ispirazione, una figura mitologica che è quella di Babbo Natale. E vi saluto da questa chiesa parrocchiale, vi aspetto qui a Salve, perché Salve è un paese piccolo ma che contiene davvero tantissimi gioielli che meritano di essere visti, contemplati e soprattutto custoditi. Auguri! So much beauty and so much wealth come from the underground oil mill that extends itself right at the foot of the church. The oil mill is so comparable to an oil well from which oil was extracted, not petrol but oil. The lamp oil with which streets were illuminated and squares of the main European capitals, Moscow, London, Paris. At sunset, the sun lights up in red Santa Marina's facade, in the hamlet of Ruggiano, an ancient sanctuary along the way of pilgrimage, today the way of the Pets, which preserves apparitions and ancient wooden statue of the saint in fascinating frescoes. Evening falls, the lights come on, the sky is cloaked in blue, while the bells mark the hours. In the square, people still discuss politics and everyday stories, as they did in ancient Greece, in the Agora. Time passes slowly, punctuated by the ringing of the bells. Life must be enjoyed moment by moment, intensely. Salve is waiting for you to share with you 1,001 shades of emotions that only our beautiful and wild land can give you.